Good morning everyone. Welcome to my online class. Today I will discuss about the chapter 4 of your science, the skeletal system. So skeletal system means অসমীয়াত কোৱা হয় জকা মই জকাটোৰ বিষয়ে আজি পঢ়িম গতিকে so in introduction there are four parts. Number 1 our skeleton, number 2 parts of the skeletal system, number 3 joints and ligaments, and number 4 muscles. So let's start. All of you open your books. So parts of the skeleton: the skull, the vertebral column, the ribs, the limbs, and the girdles. So our skeleton, you can see here there is a skeletal system. A man is standing besides this column. So our body is more efficient than any man-made machine. Efficient means কিমান আমি মানে কাম কৰিব পাৰো হেতু হল এফিচিয়েন্সি বুলি কয় গতিকে আমাৰ ম্যান মেড মেচিনতকে আমাৰ বডিটো কি হয় বহুত বেছি এফিচিয়েন্ট An adult have 206 bones that are connected together to form a framework called skeleton. So number of bones in an adult person is 206. The bones of the skeleton are organized to form a skeletal system. The bones khini ki hoy eta orderat arrange kora thake to form the skeletal system. The skeleton has several important functions. So functions of skeleton are: number 1, it gives shape and support to our body. Without skeleton our body would be a shapeless structure. গতিকে কি হয় এটু আমাক কি কৰে এটা শেপ দিয়ে যে আমি কেনেকুৱা চাপৰ বা কেনেকুৱা হয় বডিটো হেতু আমাক কিহে দিয়ে স্কেলিটনে দিয়ে এন্ড সাপোর্ট টু আওয়ার বডি সাপোর্ট মানে আমি যে খোজ কাঢ়ি গৈ আছো হেতু কি হয় বোনস বিলাকে দিয়ে যদি বোনস নাথাকিলে হয় তুমি কি কৰিব নোৱাৰিলা হয় খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিলা হয় Next, it protects the internal organs of our body. For example, তোমালোকে পঢ়িছা heart is protected by rib cage. So rib cage বিলাক কি হয় bones আৰু bones এ lungs to protect কৰে organs of our body. The skull protects the brain and the ribs protect the heart and the lungs. গতিকে কিছু আৰু স্কালে কি কৰে আমাক ব্ৰেইন টু প্ৰটেক্ট কৰে মিন্স খোলাটো আমি আমাক অসমীয়াত কি কয় খোলা বুলি কয় গতিকে খোলাটোৱে কি কৰে আমাৰ ব্ৰেইনটো প্ৰটেক্ট কৰিব Next, muscles are attached to the bones. Muscles me তোমালোকে বুজি পাইছা muscle বিলাক কত attach হৈ থাকে bones ত attach হৈ থাকে Muscles and bones work together to move the parts of the body. So আমি যদি হাতখন মুভমেন্ট কৰিব লাগে অকল muscle খিনিয়ে কি নকৰে মুভমেন্ট নকৰে তাৰ লগতে bones খিনিও মুভমেন্ট হয় Then bones also contain bone marrow, a fatty substance which is important in the production of blood cell. Boneৰ ভিতৰত কি থাকিব কিছুমান bone marrow বুলি এটা substance থাকিব আৰু হেতুৱে কি কৰে production of blood cell আমাৰ যে blood বিলাক produce হৈ আছে এই bone marrow বিলাকে produce কৰে Next, this is important. Bones also contain minerals like calcium and phosphorus. গতিকে bonesত কি থাকিব আপোনালোকে শুনিছা আগতে ক্যালসিয়াম থাকে ক্যালসিয়াম হলে বোন বিলাক কি হয় স্ট্ৰং হয় বুলি কোৱা হয় গতিকে phosphorus থাকিব Then cartilage is a soft elastic tissue that covers the bones at the region of the joint means যত আমি ধৰা আমাৰ কিছুমান গাঁঠি বিলাক যে থাকে সেই গাঁঠি বিলাকক জয়েন্টস বুলি কয় আৰু জয়েন্টস বিলাকত কি থাকে এটা কাৰ্টিলেজ নামৰ সফট ইলাষ্টিক টিস্যু থাকে যাৰ কাৰণে আমি এটো ফাস্ট কৰিব পাৰো নহলে ফাস্ট কৰিব নোৱাৰিলে হয় যদি সেই ইলাষ্টিক টিস্যুটো নাথাকে It offers support to the structure. It connects the bones together. আৰু এটোৱে কি কৰে bones বিলাক একেলগে কানেক্ট কৰি ৰাখে Okay, বুজি পালা এখিনি So next come to the page number 33 Parts of the skeletal system. Parts খিনি মন কৰিবা The skeletal system consists of 5 main parts. The parts কেটা কি হয় The skull, vertebral column, the ribs, the limbs, the girdles. So right Skull কি হয় The skull is a bony structure that protects the delicate brain. Skull টো কি কৰে ব্ৰেইনক protect কৰিব The upper part of the skull is made up of 8 flat bone. Upper part টো কি হয় flat bone থাকে কেইডাল থাকিব 8 number of flat bone. Most of these bones are locked together like a crossword puzzle. তোমালোকে puzzle solve কৰি পাইছা puzzleৰ নিচিনা লাগে কোনবিলাক সেই যিখিনি flat bone থাকিব হেগেডাল The skull gives shape to the face. The skull টোৱে কি কৰে face খনক এটা shape দিব skull টোৱে সেইখিনি গোটেইখিনি কভাৰ কৰি থাকিব
It is the hardest bone in our body. Skull to kahe hardest body part hoy monot rahiba. It also protects the organs of sight, hearing, smell and taste. Gotike etu ki kore organs of sight, hearing, smell and taste ebilak sob I protect kori rakhiba. The eyes fit in the eye socket. Gotike soku gita jot khumai thake amar hetu ki koa hoy eye socket bili koa hoy. The facial region has 14 bones. Facial means mukhor jekhini parts ase sekhini 14 bones thakiba. All the bones in the skull are fixed. The lower jaw is the only movable joint of the skull. This enables us to talk and eat. Etia movable means ki movement kori thakib ami ki kori thakibo paru etu movement kori thakibo paru hei only eta ase joint hetu ki hoy lower jaw মানে আমাৰ তলৰ দাঁতৰ পাৰিটো যেটো হয় হেতু lower jaw বুলি কয় আৰু হেতু আমি কি কৰিব পাৰো মুভমেন্ট কৰি থাকিব পাৰো হেতু অনলি হয় দে মানে স্কালৰ ভিতৰত বাকি এটাও কি কৰিব নোৱাৰো আমি মুভমেন্ট কৰিব নোৱাৰো মনত ৰাখিবা next the vertebral column the vertebral column or backbone is made up of 33 smaller ring shaped bones called vertebra গতিকে vertebrae বিলাক কি হয় the small rings ৰিঙৰ নিচিনা কিছুমান স্ট্ৰাকচাৰ হয় তোমালোকৰ সাইডত দেখিছা এটো ৰিঙৰ নিচিনা হৈ আছে কেইটা আছে 33 স্মল ৰিং শেপ bones আছে এটো কোৱা হয় vertebrae বুলি কোৱা হ'ব it runs from the base of the skull up to the hip region গতিকে স্কালৰ একদম তলৰ পৰা আমাৰ কঁকাললৈকে থাকিব আৰু the vertebral column is flexible and protects the spinal cord etu ki hoy flexible ami hali jao je hali gole ki vertebral column to flexible hoy karon hali jabo paro jodi hetu nohol hoy ami hali jabo ba bohibo hebila koribo noaril hoy direct sidha hoy thakile hoy tar pisot the vertebral column is flexible then cartilage is present between most of the vertebrae gote cartilage thakibo cartilage se ki kore elastic material hoy elastic hoya karone ami ki koribo paro movement koribo paro elastic nohole hetu movement nohoy tar pisot so it cushions the bones and acts as a shock absorber means ki hoy etu ki koribo kisuman mane absorb korila shock kisuman hi absorb kore out of 33 vertebrae the first 7 are present in the neck region 33 bitorat ji kedal first or 7 hoy etu kot thakibo neck region thakibo mane dingit thakibo tar pisot so the ribs paisila rib cage there are 12 pairs of bow shaped ribs which form a cage and enclose the heart and the lungs 10 of these rib pairs are connected to the breast bone called sternum the sternum is a flat bone in the middle of the chest the last two pairs of ribs form a kind of cage called rib cage there are 12 pairs of bow shaped rib bow shape or ki thakiba ribs thakiba 12 pair aru 10 ribs e ki koriba pairs are connected to the breast one called sternum sternum kedal thakibo 10 number of rib thakibo the sternum is a flat bone in the middle of the chest bukut thaka kisuman ki hoy middle of the chest ki thakibo sternum thakibo the last two pairs of ribs form a kind of cage called rib cage last two pairs 10 pairs kot jabo chest tot jabo and last two pairs rib cage ki protect koribo lungs and heart okay so next one is the limbs forelimbs are our arms each forelimb has 3 bones the upper arm has one bone called humerus the lower arm has 2 bones called radius and ulna the wrist and hands are made up of many small bones dekhi koise forelimbs ki hoy our arms khini ami forelimbs boli ko each forelimb has 3 bone aru forelimb or ki thakibo 3 bones thakibo the upper arm has one bone called humerus upper arm jidal bone thakibo etalak humerus boli koy the lower arm has 2 bones called radius and ulna aru lower arm or duta bone thakibo radius aru ulna the wrist and hands are made up of many small bones wrist mane kathitu wrist har ki hoy made up of many small bones next page the hind limbs or the legs also have 3 bones each hind limbs means hoy leg or forelimbs mane hand femur or the thigh bone is the longest bone in the body the longest bone ki hoy femur boli koy the lower leg has 2 bones called tibia and fibula the ankle and toes also have many small bones again mone rakhiba types of bones okay buji pala ekhini next the girdles the forelimbs and the hind limbs are attached to the girdles the forelimbs or the arms are attached to the
pectoral girdle. Each pectoral girdle consists of a shoulder blade and a collarbone. গতিকে ফ'ৰ লিম্বছ আৰু হিন লিম্বছবিলাক কি হৈ থাকে এটাচ হৈ থাকে ক'ত গাৰ্ডলছত মানে এইটো কি হয় দ্য কানেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰা নেক্সট the hind limbs or the legs are attached to the pelvic girdles মনত ৰাখিবা hind limbs আৰু legs to ক'ত attached হৈ থাকে pelvic girdles the kidneys are the and the urinary bladder are protected by the pelvic girdle গতিকে মনত ৰাখিবা কিডনি আৰু urinary bladder টো কোনে প্ৰটেক্ট কৰে pelvic girdle প্ৰটেক্ট কৰে ওকে বুজি পালা এইখিনি সো আমি এইখিনি জয়েন্ট এণ্ড লিগামেণ্ট নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম তে আজি কি কি আমি পঢ়িলোঁ দাস আৱাৰ স্কেলিটন parts of our skeleton okay clear hoise ekhini if you have understood clearly then all of you make minimum 10 questions okay from this topic and show me in the group okay I hope all of you have understood so thank you have a good day